I'm happy to share this with Elfar. Elfar and I, apart from being associate directors of all this consortium, we have the honor of being the timekeepers and MCs of all kind of small, long talks events in M+Visión. So here, another time of having lots of talks in a small time. Yes. So, I'm Elfar. Thank you for the introduction. This is where you will see examples of what comes out of this M+Visión process for innovation, right? So you saw the beautiful yin-yang symbol. It's a pretty picture. You will see now examples of the outcome of applying this methodology through hard work that the fellows and the other trainees in the M+Visión program have gone through. These M+Visión projects, the fellows, they really embody this philosophy, integrating business, academia, and the clinic all together. So there's two kinds of stories here, so different. There's a small number of personal stories. We wanted people to tell you personally what happened to them as they went through the process of M+Visión. And also, we have quite a few scientific or technological talks where you can see the real scientific developments and products that came out of the projects. And just as a note, as you listen to the team, the representatives of the teams talk about what they've done, you will recognize, and it's just worth pointing out, that we've been operating sort of in this training phase and delivering by these teams for 3 years. So there are teams that have been operating for almost 3 years, and then there are teams that have been operating for months, right? So it's very natural that there's a different stage of progression in the material that you see. So some of it is application in human of advanced technology, others are ideas and in a planning stage of the science. But they all share kind of this sort of emphasis, the sort of supreme emphasis on designing for impact, right? That the ideas, they're all bright ideas, but we don't pursue ideas unless we convince ourselves that in the end, if we're successful, somebody's going to care. So we'll start with two personal stories. One is from Álvaro. He's an MD, a neurologist, and he's part of the last class of fellows, so he's starting now with his project. And we'll also listen to Sarah. She's a dentist with an entrepreneurial mind, and she came to M+Visión through IDEA², which is a different program that if you want, we can also tell you about. Okay, thank you. Very good, thank you. So, hello everyone. I'm going to give my talk in Spanish. I'm Álvaro. I'm a fellow from 2013 cohort. Y os quiero contar un poco la historia personal que he tenido yo a lo largo del programa. No sé si la presentación está... Entonces, un poco la historia personal mía del programa, como ha dicho Julio antes también, yo no me esperaba hace un año estar aquí. O sea que para médicos también pues tenemos otro tipo de aproximación profesional. Ahora cada vez estamos más metidos en programas de tecnología, pero yo hace un año no me imaginaría estar aquí en un programa como M+Visión. O sea que para mí ha sido una experiencia bastante enriquecedora. Y es una experiencia también, y lo que os quiero transmitir es la diversidad de nuestro programa, que hay muchos perfiles, hay gente pues, de perfil de ingeniería, hay médicos, y quiero transmitiros también un poco eso para que entendáis qué os puede ofrecer también a vosotros. Como os decía antes, yo soy médico, con lo cual a estas horas normalmente pues, debería estar viendo pacientes o a lo mejor tomando un café, si ya he acabado, depende. Pero vamos, que no debería estar aquí en una charla de innovación. Entonces, ¿qué me llevó un poco a tomar este camino? Yo me he dedicado al órgano que es más interesante de nuestra anatomía, lo siento por cirujanos, cardiólogos, pero es el cerebro, que es el órgano un poco que nos hace ser lo que somos, seres humanos, el que nos hace que podamos escuchar estas charlas. Y como tal me he formado como neurólogo. Me formé como neurólogo aquí en Madrid y me he dedicado sobre todo a un grupo de enfermedades, que son enfermedades que se llaman neurodegenerativas, como la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer, que todos sabéis un poco las consecuencias tan dramáticas que tienen. Una de las cosas que a mí más me ha frustrado es que muchas veces nos teníamos que limitar a acompañar a estos enfermos en su sufrimiento sin poder cambiar su destino. Entonces yo sentía que algo faltaba, no podía tener impacto en estas enfermedades y fue un poco lo que motivó que yo buscara otras oportunidades. Gracias a gente aquí en la sala, como Norberto y Juan Antonio, conocí el programa M+Visión y me pareció una buena oportunidad para
para intentar un poco cambiar estas cosas que yo veía que no podía modificar. ¿Qué me ha ofrecido a mí el programa? Pues lo primero, poder trabajar con un grupo de compañeros que vais a conocer ahora, que la verdad es que son todos brillantes, que han ampliado muchísimo mi visión de la realidad. Me ha permitido también el estar expuesto a un grupo de faculty, de un panel de asesor de expertos que nos ha mejorado muchísimo los proyectos, que nos ha dado muchísimo feedback. Poder trabajar en 2 ciudades como Madrid y Boston, maravillosas, donde hay unas condiciones buenísimas para la innovación. Y luego también eso, poder desarrollar innovación y poder luego trasladar estos proyectos a la sociedad y producir un cambio, transformar un poco la sociedad. Yo os animo a vosotros a que busquéis en qué os puede ayudar a vosotros el programa M+Visión, sabiendo un poco esto, pues la diversidad de perfiles que hay, el impacto que tiene y que escribáis un poco vuestra propia historia. Gracias. Bueno, pues hola, ¿qué tal? Yo soy Sara Martínez y tengo la profesión más asombrosa del mundo, porque suelo dejar a la gente con la boca abierta. No es porque sea por mi simpatía, que también, sino porque soy dentista. Entonces, haces la carrera, familia, casa, te alejas de la universidad y de repente todo va fenomenal hasta que te empiezas a dar cuenta que en la clínica faltan cosas. Me frustro con los pacientes, me frustro con mi vida personal, entonces intento buscar soluciones. M+Visión me ha ofrecido la posibilidad de acercarme a las universidades, de conectar con los mejores profesionales, de tomar riesgos, ya que el riesgo para mí es importante cuando le dices, nuestra zona de confort, ¿no? Yo me paso el día diciéndole a la gente que salga de su zona de confort con aquello de no te va a doler, con la jeringa así. Entonces, creo que es hora de que nosotros los profesionales salgamos de nuestra zona de confort y empecemos a emprender en estas tareas. M+Visión me ha dado la oportunidad, estoy muy agradecida y a los grandes profesionales que hay detrás. Invito a todos a que lo conozcáis y a que participéis porque es muy enriquecedor. Muchas gracias. So those are 2 personal reflections, narratives of people giving a story from their own viewpoint, right? So now we're going to go into a rapid-fire stream of, I think there's 14 or 15 of these team project stories. They're given by one person, one representative from each of these teams, and they'll come up here rapid stream. Norberto and I are just going to be part of the audience. And think about, as you hear them, you'll hear different things. There's different pieces of science and engineering and business pursuits. But think about, how they talk about impact, how they talk about collaboration, interdisciplinary work. It's a very intriguing collection of projects, fantastic portfolio. Good morning, everybody. It's an honor to start this set of presentation. So I'm going to talk to you about Parkinson's disease. Parkinson's disease is the second most frequent neurodegenerative disorder. Nobody knows the causes, but it can affect anybody. So we are talking about big numbers in here. There are 5 million worldwide, and that's a conservative estimate. This number is bound to double by 2040, and it has substantial costs for the health providers. We're talking about 14 billion just in Europe. And no cure exists. Now, neurologists just try